In regards to our announcement last night regarding the high-altitude surveillance balloon, I'm not going to have much new information to provide other than to say that the North American Aerospace Defense Command continues to monitor it closely. While we won't get into specifics in regards to the exact location, I can tell you that the balloon continues to move eastward and is currently over the center of the continental United States. Again, we currently assess that the balloon does not present a military or physical threat to people on the ground at this time. We'll continue to monitor and review options. First of all, we are aware of the PRC's statement. However, the fact is we know that it's a surveillance balloon, and I'm not going to be able to be more specific than that. We do know that the balloon has violated U.S. airspace and international law, which is unacceptable. And so we've conveyed this directly to the PRC at multiple levels. And in terms of specific locations, I'm not going to be able to go into specific locations again, other than to say it's moving eastward at this time. So the balloon is currently assessed to be at about 60,000 feet. So again, well above the range of civilian air traffic, or where civilian air traffic would normally fly. Certainly aware that there are cameras, civilian-owned commercial cameras that could spot this balloon. In terms of guidance to folks, again, this is something that NORAD is closely monitoring. We do assess physical threat, as I mentioned. You said that this is violating our airspace, so why not take it down? Yeah, so clearly as we assess options, considering the size of the payload on this, looking at the potential for debris and the impact on civilians on the ground, again, running various factors and looking at in terms of does it pose potential risk to people while in the air. And right now, as I mentioned, we assess that it does not pose a risk to people on the ground as it currently is traversing the continental United States. And so out of an abundance of caution, cognizant of the potential impact to civilians on the ground from a debris field, right now we're going to continue to monitor and review options. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Look, there's no way that Putin is going to be able to he's already lost Ukraine. The idea that he's ever going to be able to well, here's what he thought. He thought that if he invaded Ukraine, first of all, to get a welcome by every Russian speaker, they'd say, come on in. Secondly, he thought what would happen is that NATO would collapse. NATO would not do anything. Right. They'd be afraid to act. Then he thought, anyway, go down the line. None of that's happening. To the speaker. Yes, speaker. And I will explain. Is the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, "We have freedom, give us wings to protect it." Air Force. And I brought a present from them. I trust this symbol will help us for our next coalition of the planes, and I appeal to you and the world
with simple and yet most important words. Combat aircrafts for Ukraine. Wings for freedom. Es un enfoque interesante el que están tomando aquí. Tanques alemanes contra Rusia en Ucrania. Por cierto, eso es lo que sus abuelos intentaron hacer hace mucho con Melnik y Bandera. ¿Y cuál fue el resultado? Sufrimiento indescriptible. Decenas de millones de muertos para ambos lados. Y al final, con tanques rusos aquí, en Berlín, y 2 de ellos están parados aquí al frente. Y ustedes deben pasar por delante de ellos todas las mañanas y recordarlo. Básicamente cuando sucedió, puesto que para comprender quién está detrás del acto terrorista de las explosiones en los gasoductos rusos de Nord Stream no había que tener mucho más que un poco de sentido común. Pues bien, hoy lo confirma un reputadísimo periodista estadounidense. Efectivamente, fueron los Estados Unidos y además no lo hicieron solos. Se trata de una operación conjunta entre Estados Unidos, Noruega, Dinamarca y Suecia. Un acto de guerra contra Rusia y, por supuesto, un acto de guerra contra Alemania, país cuya industria se beneficiaba enormemente del gas barato ruso. Llevaban meses preparando la operación y aprovecharon un operativo de la OTAN en el mar Báltico para realizarla, para colocar explosivos que detonarían tiempo después, el día 26 de septiembre. El plan era redondo, se beneficiaban prácticamente todos, menos, claro está, Rusia, Alemania y, en general, la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Estados Unidos por fin acabaría con esa gran dependencia alemana de la energía barata rusa y le vendería la suya 4 veces más cara. Noruega podría vender más gas en Europa. Suecia terminaría entrando en la OTAN y a Dinamarca, socio histórico de los anglosajones, Rusia sencillamente nunca le ha caído demasiado bien. Teniendo en cuenta estos hechos, por supuestísimo, Rusia no tenía que tener ninguna preocupación sobre el hecho de que la OTAN fuera a establecer sus bases en Ucrania. Esto es realmente gravísimo, por mucho que, amén del tremendo currazo que realizan los medios de la propaganda occidental, Occidente entero prefiera obviarlo. No solo estamos hablando de terrorismo de Estado y una tremenda catástrofe medioambiental que casualmente terminaron provocando los que defienden el medio ambiente cada vez que tienen la más mínima ocasión. Estamos hablando, pensadlo bien, de un acto de guerra que podría suponer directamente la Tercera Guerra Mundial. Y teniendo en cuenta todo lo nombrado anteriormente, quiero que me respondáis a una sola pregunta. ¿El belicista quién es exactamente? Vladimir Putin, que sabiendo todo esto, porque no os equivoquéis, la inteligencia rusa, por supuesto, sabe perfectamente quién ha sido. No hizo nada para provocar esa Tercera Guerra Mundial, o Estados Unidos y los aliados, es decir, la OTAN, que no dejan de intentarlo con tal de fastidiar ya no solo... Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık ve net. Що повинно робити НАТО?
унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. We are experiencing a great scale disaster. On Monday, the natural disaster hit 10 provinces at 4:17 a.m. and the epicenter of the earthquake was here, this very point of Kahramanmaraş. We experienced the first earthquake here in Kahramanmaraş, and in waves it spread across the region in 10 provinces. 8,574 lost their lives. The number of the injured is 49,133. 6,444 buildings collapsed. And I would like to express one thing in particular. My citizens, my nation, so far, in the face of such natural disasters, have always shown patience. And I believe that so far, again, in the face of this very natural disaster, my people have shown patience, and they will. We have mobilized all our means, and our state authorities, starting with AFAD, are mobilizing all means and running all activities in coordination of AFAD and with the municipalities. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimensionen, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgerinnen und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun, und so werden wir es auch weitermachen. The very near term. They need to improve their ability to maneuver in open terrain, and they need an enduring capability to deter and defend against Russian aggression over the long term. The Secretary of State and the Secretary of the military behind me they've been deeply involved.